CPIM Neta's Crude take on women's candidates laughable. That is what I will say before I start reading you the story. Said Ali Majid, a member of Kerala's ruling CPIM, found himself under the line of fire for extremely misogynistic remarks at an event in Malappuram district to celebrate his win in last week's municipal election. In his speech, which was attended by hundreds of workers from the left party, including women, Majid targeted the Muslim League for fielding women candidates in the local body polls and accused the party of, within quotes, using women for votes. Now, not content with his sexist remarks, which is using women for votes, targeting women candidates, Majid also shamed women from the CPIM, declaring, and I quote him, "We also have married women at home, but not to show them off to win votes. Instead, sleep with husbands." Close quote. Listen into what he said. വനിതാ ലീഗിന്റെ ഒരു വ്യക്തി പ്രസിഡന്റ് ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വനിതാ ലീഗിനെ പറയാൻ പാടില്ല, അത്ര ജമീല താത്തയും കൂട്ടും. വനിതാ ലീഗിനെ പറയാൻ പാടില്ല. ജമീല താത്താണ് പറയാനുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജമീല താത്താന് മാത്രമല്ല, പാലക്കാട്ട തങ്ങന്മാരെ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറയും അതിനൊക്കെ കേൾക്കാൻ ആണത്വം പുളുപ്പുള്ളവൻ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുമ്മയായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ സയ്യിദ് അലി മജീദിനെയും പ്രവർത്തകരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അതല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെയും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും. കേസല്ല, കേസിന്റെ അപ്പുറത്തെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ശരി, ഞങ്ങൾക്കറിയാം കേസിനെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന്. ഞങ്ങളൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം. നിങ്ങൾ 20 പേരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 22 പേരെയല്ല 200 പേരെ ഇറക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഞങ്ങളെല്ലാം കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ തറവാട് നോക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് തറവാട് നോക്കുന്നത്. അന്യ ആണുങ്ങളെ മുമ്പിൽ പോയി നിസ്സാര ഒരു വോട്ടിന് വേണ്ടി സയ്യിദ് അലി മജീദിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർഡ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കാനല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. Even though Said Ali Majid later took to Facebook and apologized, but what kind of an apology is this? I mean, this man won the local body polls, but let's not forget his party faced a huge drubbing in the Kerala local body election results, which is seen as a major setback for the ruling CPIM-led Left Democratic Front government before next year's assembly election. But ladies and gentlemen, it's not about polls alone. It's not about politics alone. It's about the kind of thoughts that these men have, and he's a politician. He's winning elections. He's talking about how women are not supposed to be used to get votes and they should be sleeping with their husbands at home. What kind of nonsense is this? Let me now go across to my colleague Mohammad Wajiullah for more on this. Waji, what an unfortunate statement. Not one but two. First, that women are used to get votes, and next is that women should be sleeping with their husbands at home because our party does not. The man forgets that they've had stalwarts as women in their parties. The left's history in Kerala is unprecedented. This is the kind of rubbish which goes on. Baji. Well, I completely agree with you, Sudha. It's absolutely bizarre and offensive statement. And let us be clear, this is not an apology. He's nowhere said that he's taking it back. He's justified why he crossed his limit, why he said what he said when he says that this was with regards to how the CPIM leaders have placed women over there, and they are women in their own party. The Muslim League has placed women over there, and which led to them playing a woman card because of some harassment case. And how his own party has also had women. So nowhere he has apologized, but he's justified why he said this and has gone on to say that if it has been offensive, he retracts it. So clearly, what you also made it clear that it's the mindset of these people. It's not just vote that matters at the end of the day. It's who you elect, who you bring to that position, and people like this with a very dirty mindset are no good for society.
because this statement is offensive at every level. The minute when he says that they are not just to stand for election but to sleep with their husbands at home, it clearly gives you from where the background of that particular person. So far, we have not seen any action taken from the CPIM, but there is a huge clamor against it. The women activists and all the others have called for an action to be taken against this minister. We'll have to see what the CPIM does. And like you mentioned, there are other stalwarts, women stalwarts in CPIM who have stood against bigger stalwart than who he has stood against. Course. So it remains to be seen what action they take now. All right, on that note, thank you very much, Mohammad Wajullah, for joining us on this broadcast. I hope Pinarayi Vijayan is taking note of this. I hope Shailaja teacher is taking note of this and sees to it that this man not only apologizes but pays a price for this misogynistic, terrible, patriarchal comment that he made.